Good morning, everyone. My English is not perfect, and I will speak in Mongolian, and English will be helping to translate. Sorry for that. Okay, my topic is Monголоор шүү дээ. Миний ярих сэдв бол их амархан юм шиг мөртлөө их түүг сэдв юм байгаа. Okay. Миний ярих сэдв бол те их амархан юм шиг мөртлөө их сүүлийн үед их юу анхаарал татсан сэдв. Well, the theme of my speech is something but it's been recently it's been into many people's attention. It's getting complicated. Freedom and global warming or climate change. Yes, the main theme of this speech is the freedom and global warming and climate change. So you all know what am I going to talk about? I'm no professional in climate or climatologist. I'm not professionally studied this, but I'm a businessman. So I apologize in advance if there is some lack or inefficiency in professional studies in this speech. As you all know, the climate change and global warming is becoming a very important topic of these days. So the global warming has been advocated every day through the media and internationally in government, through the government or non-government organization, in the public advocates. It's because due to the human activities. Тэмцэгч болж одоо удамж талбайгаа чагсаалж баасан гарыг бүр одоо хичээлдээ суухгүй байхыг бүх одоо жоо хүүхдүүдийг уриалж шаарддаг болсон. And on top of that, there are corporations with close cooperation with the governments or large banks, even the Hollywood stars, and even the 16-year student girl. They become a very strong advocates about this theme, and they do they do lots of advocating, and even not to even go to school on Fridays and so on. So. Ямар нэгэн акшн үйлдэл хийхгүй юм бол тун удахгүй дэлхий буюу хүн төрөлхтөн сүнэн гэж айлган сүрдүүлэх золиос шаардсан хуучны одоо шашинлаг үзэл одоо газар аваад байгаа үе байгаа билээ. So this is a time like they're doing lots of threats, and also to find somebody who's faulty about this. If we don't take any actions immediately, we will be destroyed, and such threats are becoming very strong these days. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс хэний эсрэг ямар учир шалтгаантай юу шаардаад байгаа талаар маш шингийн. And so the reason is very simple. Why these people are fighting against, and who they're fighting against, and what they want. Баян одоо шинийг санаачилж, инновац гаргаж, шинэ технологи үйлдвэрлэл нэвтрүүлж байгаа хүний хэрэгцээг хангаж байгаа бизнесмэнүүд, энтерпренерүүд
биднэртэй хамтарч ажиллаж байгаа эрдэм шинжилгээ шинжилх ухааны эрдэмтэд тэдний бүтээгдэхүүний худалдаа авч байгаа хэрэглэгч биднүүдийн эсрэг одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. So these all activities are basically against those people, business people, entrepreneurs who are constantly innovating and bringing new technology to the production and bringing new products to consumers, and the scientist who is developing and the consumers who are using those developed products. All those activities are against these progresses. Тэгэхээр олон сая хүмүүс одоо өөрсдийн боломж сонголт хүсэлтээрээ дулаахан байшин, өөрсдийн машин, унаа тэрэг, тансаг хэрэглээ, хангалуун сайхан аж төрж буй тэдэнд бол огт таалагдахгүй. And these activists, they really don't like how many millions of people are on earth. They choosing to live in a warm housing or having cars to ride or luxuries to consume, and in a convenient lifestyle. They don't really like it. Тэгэхээр айлгаж сүрдүүлж alarmist, environmentalistууд уртудаа насалж буй дэлхийн хүн амыг өдөрдөх хязгааргүй их мэдл, хязгааргүй хэвлсэн мөнгө хөрөнгө шаардж байгаа юм байна. So these alarmists and environmentalists are threatening to control the human people on the earth, to have a power and to have printed money to control the people on the earth who are having a long life. Энэ ханаас түүхтэй гэдэг талаар товчхон шиг дуртай. Та бүхэн мэднэ. Одоо малтуизмыг одоо онлогтой хүн амын өсөлт бол хоол хүнсний өсөлттэйгээ уялдахгүй учраас хүн амыг бол одоо өдөртөх ёстой гэсэн малтуист зүйл байдаг. So I would like to briefly talk about where does all this come from. This is, as you all know, the Malthus idea of the growth of food supply will not match the growth of human population. Тиймээс энийг цааш нь одоо чадвар муутай, сул дорой, өвчин их гардаг, арьс өнгөө одоо өөр гентэй үндэснүүдийг ялган ангилж хүн өсвөл таарна гэсэн одоо үжил санаа философитой тулгуурласан ийм одоо чиглэл хандлага юм байна. So this is based on the philosophy that people should, the global population should grow, but in this growth they have to leave the less capable or weak or more prone to diseases or the other races. So they have to genetically actually divide these people and then growth properly. That's their idea of global population growth. Эвчэник гэдэг одоо шинжилх ухааны гэх юм уу үжил санаа бол өнгөрсөн зуунд маш их одоо дэлгэрч газар авч исэн маш их эрдэмтэд улс төрчид бол энэ үзлийг өөртөө шингээсэн байдаг. Одоо жишээлх юм бол манай одоо алдарт одоо Кейнс хүртэл одоо 1944 он хүртэл энэ холбооны одоо Англид захирлаар хүртэл ажиллаж исэн байна. So the eugenics, it has become very popular since like 1910 to the 1930s, and many politicians and scientists and people was related to this. Even the famed Keynes, as we all know, he was the heading these associations from 1937 to 1944. Хожим нь одоо бидний мэд гитлэр Гейбс хоёр бол амьдрал дээр энийг бол туршиж үзэж сая хүний аймаар хэрэгжүүлсэн одоо гашуун түүхийг бид бол үзсэн. And later we have seen a tragic history that Goebbels and Hitler were experimented on millions and millions of people on this idea. Дэлхийн 2 дугаар дааны дараа бас ялгаа байхгүй одоо Африкийн ан амьтдыг хамгаалах зорилгоор цөөн хэдэн одоо Африкийн дарангуулагч нар болон Өмнөд Африкийн одоо жишээлбэл тамхины саятан магнат одоо Европын хаад ноёдууд нэрж одоо жишээлх юм бол бидний
WWF гэдэг байгууллагыг байгуулж исэн. And after the World War II, to protect the animals in Africa, for the case, the few dictators from the Africa and tobacco billionaires from South Africa and the European royals, they came together and they founded an organization called World Wild Foundation. Газар нутгийг хамгаалах, агаачдыг хамгаалах зорилготой нутгийн уугуул иргэд омгуудыг бол нүүлгэн шилжүүлж нэгсэндээ устгах тийм бас полиси бодлого явуулж эхэлж ирсэн. So they say for the sake of the protecting the land and protecting the animals, they did located the original people from those lands, and this policy has killed so many people. 1968 онд Италийн социалист хөдөлгөөн хөрөнгөтөн хэд хэдэн эрдэмтдийн хамтаар нууцаараад Роми клуб гэдэг байгууллагыг байгуулж исэн. Энэ нь бол эдийн засаг болон ухааны өсөлтийг зогсоох чиглэлтэй тэгсэндээ өөрсдийн ном сургаалыг бол дэлхийг одоо гаргаж ирж исэн. In 1968, the Italian socialist capitalists, together with few scientists, they secretly founded an organization called the Roman Club, and this is aimed to stop the the population growth and the economic growth, and this is based on their ideology that the natural resources will be consumed very soon, and the people of the world will be destroyed very soon, and only few nations will be saved. Тийм болохоор энэ цөөхөн үндэстэн аврагдана. Тэр авралыг бол бид одоо удирдна гэсэн тийм одоо ухаантай элитүүдийн клуб бол байгуулагдаж байна. Only few nations will be saved, and we will lead that saving process. That was the elitist founding organization. Хожим дараа 1970 онд биологч алдартай биолог Пол Эхерли хүртэл хүнсний дутагдлаас болж дэлхийн өсгөлөнд нэрвэгдэж улмаар 2000 онд Англи улс байхгүй болно гэсэн таамаг дэвшүүлж исэн. Мөн 10 жилийн дотор гол түүхийд болох одоо зис ч юм уу нефч ч юм уу байгалийн баялаг бол дуусаж бид бол дэлхийн сүннөө гэсэн мэрэг таавар ирээдүйг харсан тийм юм гаргасан ч гэсэн энэ огт биелэгтэй таамаг мэдж байгаа. So in 1970, biologist Paul Ehrlich, he predicted that there will be a scarcity of food and there will be huge famine globally, and eventually in 2000 there will be no Great Britain, and within 10 years the main natural resources will be, such as coal or the copper, will be consumed up, and that's what he predicted. And all his predictions and things never came to life. Роми клубын одоо гол одоо хүн газрын тосны Канадын саятын филантропист сашны одоо өөр нэг сектийн бас нэг үүсгэн байгуулагч одоо Maurice Strong гэдэг хүн 1972 онд нүүбд одоо маш их хүч нөлөө үзүүлсний үндсэндээ UNEP-г байгуулж нөлөөсний хүчин сүүлд нь засгийн газар хоорондын нүүб хоорондын IPCC-г байгуулж одоо удирдсан байна. An important person in the Roman Club and the petroleum magnate and philanthropist and religious, the founder of religious sect, also the dictator person called Maurice Strong. He has influenced United Nations very strongly and influenced the United Nations Environment Program, and eventually the United Nations came up with the Intergovernmental Panel on Climate Change, and he also started leading this organization.
Мөн 1987 онд IPCC-г одоо байгуулагч даргалж байсан нөлөө бүхий одоо энэ дэлхийн бас том бизнесмен Паучерийн одоо нэгсэндээ энэ дэлхийн аж үйлдвэрийн маш том гигант автомашины сэхлүүлээд уул уурхай газрын тосны бизнес эрхлэлтэй Tata Group-ийн одоо хүн мөн Al Gore-тай хамтарч одоо кино зохиож Нобелийн шагнал, Оскарын шагналыг авсан та бүхэн мэднэ. Mr. Pochari, he's an industrialist, and he also owns the from car manufacturing to mining and the petroleum business. And Tata Group is his, and he together with Al Gore in 2000, and he was heading IPCC in 1987, and later on in 2007, he together with Al Gore, they have produced a movie on global warming, and they have received together a Nobel Prize and also Oscar. And yeah. Тэгээд энэ хоёр маань өөрөө байгаль орчныг хамгаалж одоо биднийг сайхан амьдруулна гэсэн мөртлөө өөрсдөө хамтарч Техастай газрын тос олборлох компанид хөрөнгө оруулж асар их баяжж ирсэн байгаа төсөл байна. And they advocated the protection of environment, but they both together co-invested in Texas in petroleum production industry. Нөөц баялгаа хамаагүй зарцуулж CO2 ялгаруулснаар дэлхийн дулаарч озоны давхарга цоорно. Цас мус хайлна, далайн түвшин дээшлэн, үер ус, хүй салхи, галт төмөр гих байгалийн гамшиг нэмэгдэн, ан амьтан устдаж, ургац алдаж, гэх мэт одоо бүх одоо аимшигын хоррор киноны зохиолуудыг дээр саяны хүмүүсүүд дэвшүүлж байдгийг та бүхэн мэднэ. As you all know, these people always bring up the horror stories, such as because we use the natural resources without care, we will release lots of CO2 and cause the global warming, and ozone layer will be there will be holes in ozone layer. The glaciers will melt, and the sea level will increase. There will be like flood or hurricanes and all kinds of fire and all kinds of natural disaster, and the animals will be all destroyed. They will lose the wheat, and so on and so on. They bring all those things into their horror stories. Энэ бүгдэд бол одоо хүн буруутай. And the human activity is faulty for all these things to happen. Тиймээс буруутай үйлдвэрлэгчид хэрэглэгчдийг шийдэх, хориг, татвар, зохицуулт, интервенцийг улс орнуудын засгийн газар, олон улсын байгууллагууд, төртөө холбоо сүлбэтэй корпорациуд, банкуд, ногоонднууд, Greenpeace зэрэг төрийн бус байгууллагууд ол нөлөө бүхий хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр тэдний хүснийг гаргаж өгдөг, эрдэмтэд нар хамтарч айдсаас ашиг хонжоо хийх, худал хуурмгийн үнэн болох хүн төрөлхтний түүхэн хамгийн том сүлжээ бүхий лөврийг одоо эхлүүлсэн гэж хэлж болно. Okay. So because they say it's because of all the human activities, so those faulty manufacturers or need to be punished. They need to be prohibition or higher tax or regulation or intervention, and they advocate these kind of activities through their like relations with the governments of the countries and international organizations and crony capitalist corporations, banks, green activists and Greenpeace, through such non-governmental organizations, and they also use the main media to propagate all these things, and together with the related scientists and researchers,
and they all together come up and use these threats and use these horror stories to make their own, to make it into their own interest, and they make profit based on this, and they make a very large network of their own self-interest. And thus it has started the historical largest fraud. That's in human history. Тэгээд хэд бол цэвэр технологи сэргээгт хэрчгэн CO2-ийн татвар гэдэг одоо эндээс бол асар их мөнгө татвар төлөгчдийн мөнгөийг зарцуулалт бол ашиг их болдог. So they come up with the clean technology or renewable energy and tax on CO2 and so on and so on. And using this, they use subsidies, they use the bonds to get millions of dollars, and it's a very fraudulent business of theirs. Цагуурын институтууд, ихтэй сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, нөлөө бүхий эрдэмтэд профессорууд төсөв санхуг өөрсдийнх нь байгууллагуудынхаа төсөв санхуг бүрдүүлэх, албан тушаалдаа үлдэх, өөрсдийнхөө хувийнхаа амьдралыг дээшлүүлэх үүднээс IPCC-ийн одоо хүссэн тоо баримт материалуудыг бол захиалгын дагуу гаргаж өгч шинжлэх ухааныг бол улс төрчид удирддаг цаг үед бид нар одоо амьдарч байна. We're living in a time where the politicians use the climate institutes or universities or research institutions or influential researchers and scientists, professors. They use them to come up with the numbers or statistics, what they want, so they can provide their budget, and they can provide their own. They can provide their own like lifestyle, and they can provide their own positions. So they ask those institutions to come up with the faulty numbers, whatever they want, so they could still have the money and the position. Тэгэхээр альва шинжлэх ухааны нээлт онол нь бол маш их судалгаа, хэмжилт, туршилтаар батлагдаж амьдрал нэвтрүүлэгддэг байтал өнөөгийн энэ уур амьсгалыг төвшүүлж байгаа эдгээр одоо эрдэмтэд нь бол худал хуурамгаар бол график өөрсдийнхөө дүгнэлтүүдийг гаргадаг болчихсон. And as you all know, all kinds of scientific innovations and progress is always based on the facts and experiments, many facts and experiments. But today's climatologists, they bring up with any wanted statistics and numbers and faulty statistics to bring up this theory. Хамгийн алдартай нь бол одоо цаг уурын юугаар одоо мэрэгсэн ноён маань гэж байгаа одоо хоккейн цохиурын графикийг гаргаж ирсэн байгаа. So the most famous is the climatologist Mar. He came up with a graph that looks like the hockey. What is it? Hockey stick. Yes. Өөрөөр хэлбэл бол яг жинхэнэ бодитоор бол дэлхийн дулаалууд одоо сүүлийн мянган жил бол тэр дээр явж байгаа байхад өөртөө зохиож ингэж хоккейн графикийг бол зохиосон байгаа тийм. Энэ бол батлагдсан зүйл. According to this graph, well, in fact, the global warming has been relatively stable, but these people came up with this hockey stick-looking graph just fraudulently, and it's been proven. Дэлхийн дулаалд одоо нөлөөлж болох жишээлх юм бол нарны идэвхжил, сансрын туяа, гаригуудын хооронд хөдөлгөөн,
мөн одоо дэлхийн одоо 400 сая жилийн түүх гэх мэт одоо дэлхийн дулаараас нөлөөлж байгаа бусад зүйлүүдийг бол эдгээр эрдэмтэд алармистд бол огт тоохгүй зүгээр хайж байгаа. Энэ биднэрт хэрэггүй гэж ширээнд орож хогны сан бий. And these the things like could influence the global warming, such as the solar activist, solar activity, and space storm and all kinds of activities. Yeah. Thank you so much. So these all things and the 400 million years of the Earth history, these are not very important for these people when they explain the global warming. Тиймээс үнэн хэрэгтээрээ бол сүүлийн жилүүдэд бол дэлхийн дулаар биш одоо хүйтний жилүүд давтамж ирээд байгаа бох та нар одоо харж байгаа байх сүүлийн. So you can see in the last few years, it's not rather global warming, but it's more like the cold, the cold years is coming and coming over again in. Ер нь бол хүн бол дулаанд маш их дуртай хайртай. Mostly people like warmth and they love warmth. Хүйтэнд бол их дургу, ан амьтан ч гэсэн ялгаа байхгүй. Тэ мэ үр тариа, ногоо, цэцэг одоо бүгд бол дулаанд л хэрэгтэй байдаг. Дулаанд л дуртай. So same goes to animals and also to the wheat and harvest and all kinds of grass. They all like and enjoy warmth. Бидний одоо мэдээж олсноор бол дэлхийн түүхийн, энэ гаригийн түүхийн 400 сая жилийн түүхт бол одоо 4-5 удаа мөсөлтийн үе болж тэгээд дурлаарлын үеуд бол ирсний таан гарч байна. And we all know that during the 400 million years of Earth history, there were 4 to 5 times the ice age, and then also with the warming ages. Хэдэн сая жилийн өмнө одоо аврах том ойм моднуудад одоо том динозаврууд амьдарч байх үед бол CO-гийн хэмжээ бол 2000 ppm хэмжээтэй маш дулаан байсан. Many million years ago, when there were giant trees, when there were dinosaurs, the amount of CO2 was equal to 2000 ppm, and it was very warm. өнөөдөр бол нэг 450 460 хооронд байгаа. And today the amount of CO2 is from 450 to 460 ppm. Үр тариа ногоод бол 1200 байх юм бол өшөө сайн урагч, өшөө сайн хүмүүсийг тижээх болцоотой. For the weeds and plants and vegetations, for the plants and vegetations, about 1270 ppm is just perfect for them to grow and to supply the human. Тиймээс дулаан уур амьсгалд хүн төрлөختөн ан амьтан үр тариа өсөж дэвшиж байдаг. And in a warm climate, there will be more people and more vegetations and animals. Жишээлх юм бол одоо 600 жилийн өмнө Африкийн Сахар бол одоо ном ногоо олон сайхан нууртай байсан. 6,000. For example, African Sahara had many lakes, and it was so green 6,000 years ago. Ром болон Майчууд улаан уур амьсгалтай байхад хөгжинд дэвшиж цэцгэлж исэн түүхтэй. Rome and Mayans were in their height of development when it was very warm during that time. Харин хүйтэн хүн амьтныг өлсөөж
зэрэгэлдээ газар нутгарууга хоол хүнсээ базаах гэж төрөнгөйлөл дайн дажин хийж нүүдэл суудал хүргэдэг байсан зүгтээ. And cold brought us the hardship and famine, and they had to fight against each other to get more food, and because of scarcity of food and more migrations. Манай бидний өнөөдөр байгаа газар одоо төргүүд хүнүү гүрэн бол хүүтнээс бол зүхтаж Европ руу дайн дажин хийж төрөнгөл хийсэн байна. Гол шалтгаан бол хүүтэн байсан. For example, on this land we are here today, the Hunnus and Turks were making the wars to Europe because they wanted to get away from cold. Жорж Оруэллын 1984 романд гардаг шиг дайн бол инх тайван, эрхчлөө бол боолчлол, мэдэхгүй байх нь эрх мэдэл гэдэг шиг өнөөдөр бүх юм эсэргээрээ буруу зүйл нь зөв болж хувирч буй үзэл суртал дэлхийн нийтээр өргөн тархаад байна. As it is written in 1984 of George Orwell, it's the war is a peace, freedom is freedom is slavery, ignorance is strength. So, as it is written there, we have today everything is upside down, and people are very much being affected with these faulty ideologies and propagandas. Хоёр дээр нэмэх нь 2-5 болж рационал бодит байдлыг үгүйсгэж А бол А биш болж хувирхийг тэд хүсэж байгаа. So 2 plus 2 equals 5, and they want they're negating everything rational and reality, and A is not A. They want all this. That's not real. Нэг талаас энэ үзэл нь ертөнцийн төгсгөлийн талаар Библиэлд гардаг үзэгдэл бөгөөд шинжлэх ухаантай огт холбоогүй шашны урсгал гэдэг нь бол харагдаад байна. And from one point of view, this view is the biblical story about the end of the world, and it has nothing to do with the science, and it's rather the religious beliefs. Нөгөө талаас бидний удирдах бүгдийг сайн амьдрал жолоодож хүргэнэ гэдгээр бол социалист коммунист үзэл санааг сагуулдаг байна. And from the other point of view, and it also shows the socialistic and communistic ideas that they will lead us to a better life, or they will lead us and take it to the better life. Тиймээс өөртөө чалгаа авахгүй алгорч гэдэг юм уу эдгээр эрдэмтч гэсэн энэ бол шашны урсгал мөн коммунист одоо үзэл санаа гэдгийг өөртөө хүлээн зөвшөөрсөн байна. And they even themselves, the Al Gore and other scientists, they also admitted that this is a religious act and as well as more a communistic political act. Монголчууд бид 30 жилийн өмнө коммунизм, социализмыг нуран унсан. Одоо бид зах зээлийн капиталист нийгэмрүү эргэлт буцалтгүй орж явна гэсэн хүсэл эрмэлзэл мөрөөдөлтөө байсан 30 жилийн өмнө. 30 years ago, Mongolians, we had a dream and we had hope that the communism and socialism has been destroyed, and we're going for the market economy without going back. Харамсалтай нь өнөөдөр харахад коммунизм нь үхэж устаагүй, харин зүсээ хувирган өөр мутацид орж алармист уур амьсгалын өөрчлөлт гэх нэрэнд ор зүүнний социалист үзэлтнүүд өнөөдөр шинэ үеийг одоо эзэмдэх гэж чармааж байгаа гэж ирж байна. Unfortunately, the communism is not dead today. It has just changed its face, and it has mutated to become an alarmist or climatalist. And they are under this name. They're advocating the leftist socialist, and they are trying to take over again the power. Сүүлийн 200 гаруй жилийн турш хүн төрөлхтөнд аж үйлдвэрийн хөсгөлийн ач тусгаар их чөлөөтэй, өмч хөрөнгөтэй, чөлөө зах зээлд харилцсан бие биендээ ашигтай арилжаа намаа хийж хизээч өмнө нь байгаагүй тансаг тансаг, сайхан амьдарч байгааг одоо миний өмнө хэлдэгч нар зөндөө ярьсан. 30 years ago, Mongolia, we had a dream and we had hope that the communism and socialism has been destroyed, and we're going for the market economy without going back.
We heard in our previous speakers talked about how the people and human race has really developed during the last 200 years thanks to the Industrial Revolution. And people are more freer and they have right to have their own private properties and how they're benefiting from the market economy. And we all heard many times from the previous speakers. Гэтэл тэгээд алармистууд хүмүүсийг буцаад хүн төрөлхтний буцааж агууруу оруулах тийм ээ хүссэн мөртлөө өөртөө хувийн онгоц жээтээр нисэж дэлхийг тойрдог, далайн аяг дээр том хаустай амьдардаг, эд хөрөнгө нь хэдэн зуун дахин нэмэгдсэн байгааг одоо юу гэж тайлбарлах вэ? So how do we explain these alarmists who want the people to go back to their caves and to go back to their earliest ages, but they themselves they're using their private jets and flying to their private houses at the nicest beaches. How do we explain this? Үнэхээр машин унаж байшинд амьдарч онгоцоор нисэж үнэний одоо шинхэн сүү уухыг бусдад хоригдлох гэдэг юм бол өөрсдөө туршиж үзээд амьдрал дээр харуулах нь хамгийн хэрэгтэй юм байна. So in fact they have to show themselves on their own that if they want to prohibit of riding cars or living in comfortable houses or flying in planes or having a fresh milk available for everybody, if they want to prohibit for people all these things, they have to show on themselves first then. Ингээд 80 жилийн өмнө Америкийн нэгдсэн улсад та бүхэн мэдж байгаа Рузвельтийн шинэ үүслийн дараа хэрэгжиж одоо дэлхийн 2 дугаар дайн үүсэж исэн түүхтэй. So because of the Roosevelt New Deal Act about 80 years ago, the World War II has also started. Өнөөдөр одоо бас ялгаа байхгүй зүүнээс усдэж байна. АЕ-ийн одоо шинэ ногоон шинэ үүсийг хөтөлбөрийг одоо шаардаж жигсаж тэмцэж байна. And today also the same, the leftist socialists are fighting for the Green New Deal. Ингээд анхаарал тавьсан байна. Thank you for your attention.